Okay, so very good afternoon, all of you. So, today we are going to conduct a guest lecture. So, today we have a eminent personality, a guest, Mr. Niranjan Arun Shinde. Okay, so he completed his BE in mechanical engineering from TKIT Varnanagar. Then he completed his ME in CAD/CAM CAE from Bharati Vidyapit, Kolhapur. Okay, and he worked on that CAPD analysis of submersible motor in the research area in the ME, and he is currently pursuing a PhD on the 3D printing research area, recycling of 3D printed waste material and developing composite 3D printing materials. Okay, and he worked as assistant professor in mechanical engineering department in DY Patil College of Engineering, Kolhapur. And currently he is working as a director of the Arunda Enterprises, Kolhapur. Okay, so actually Arunda Enterprises is a leading provider of the PLM, that's the product lifecycle management technologies and services. So industry, including industry solutions from the Siemens PLM software, and he's supplying specializing in CAD/CAM CA and PDM. Okay, and he's having vast experience, skills and some expertise in Siemens portfolio in master in CAD/CAM CAE, mastered in 3D printing, CNC engraving and mini milling machines. Then he's having some skill on AutoCAD, CATIA, SolidWorks. Okay, like many more. So without wasting so much time, so I'm just welcoming to Mr. Niranjan Shinde on behalf of the Sweris College of Engineering. So I request Mr. Shinde sir. Hello. Thank you very much, sir, for this Yes, introduction. so I will just hand over to the charge to you. So now you can take the charge and you can just give your best. Thank you so much. Okay. I think my voice is audible now. Yes, sir, clearly. Okay. So very good afternoon, one and all present here. I think we are meeting second time right now. Already we have taken one lecture on 3D printing technology in last year lockdown. So now currently we are having the lecture on the TQM, the total quality management. I think few of people are joining there. So we can wait for 1 minute and we can start. Jadhav sir, I want to know what language students should prefer. I think I should continue in English or Sir, Marathi and English. yes, sir. English will be better for all. Okay, now we can start. Good afternoon, everyone. My name is Niranjan Shinde. As sir introduced myself, myself Niranjan Arun Shinde from Arnold Enterprises, Kolhapur. I have total 5 years of teaching experience and also 3 years of industrial experience. Currently, we are working on the 3D printing technology, Siemens PLM softwares, and CAD/CAM related softwares. In last year lockdown, we have conducted one lecture for you on the 3D printing technology. This is arranged by Mr. Professor Kuldeep Pukare sir. Now, in today's topic, we are going to focus on the total quality management. Already you have one subject called IQM in the
sixth semester of your third year engineering. So currently we are looking for this chapter number 5, total quality management. Basically in industry, the quality terms means that this is the very important parameter that you need to look on that. There are several many departments also there, but if the quality department is not working properly, all the departments will not be work properly, because the feedback from the quality department is very much important for all the departments like design, manufacturing and sales department also, because the end customer use the manufactured product which is hand over by the quality department to the dispatch department. So the in industrial engineering, the quality department, which is very most important. In industry, the managing the company is very hardest thing in the world, as I have mentioned here. Why this is so? Because if we manufacture the product, we have produced that one, we have marketed that product into the customer end, and if the customer facing some problem, so the reputation of company may get collapses. You may have some example over here. The quality of product may be differ from the product wise. We can take one example. If we buy one car or say bike, the quality of product is the mileage of that product. First of all, we can take a look on the mileage of product, then the aesthetics and ergonomics of the product, and then the comfortability of that product. If we goes on to go for different product like the food industries, the quality of product is the taste of that product. So the product wise, the quality terms may be differ. If that quality get differ from the actual requirement, the product will be get lost out in the market, because in this competitive market, everyone wanted to compete with each another and have benchmark in the market. So the quality terms is very much important in the market. In today's lecture, we are going to focus on the basic 7 QC tools that you have in the syllabus. I think my screen is visible. There are some basic QC tools we called as a quality control tools. These are the 7 QC tools. First one is the Pareto diagram. Second is cause and effect diagram. This is also called as Fishbone diagram. Third is the histogram. Fourth is the control charts, scattered diagrams, flow charts, and check sheets. We can go one by one in this lecture. Before going to in detail further, now take one scenario. I think you are 70 plus students right now. If I have to remember each one of you in the form of name. Some of may have same name, same same surname. So if you're going to have unique number, if you give the unique number to each person, so it will be very easy and helpful to me to have take a look on the list and to separate that from entire list. So if we're going to manufacture n number of components in single shift, we call as 8-hour shift. So we have to record some data for quality purpose. So this recorded data can be categorized in these 7 QC tools that we have listed over here. First one is the Pareto diagram. Second one is the cause effect diagram. Now take a look on the Pareto diagram first. Okay. The Pareto diagram is the representation of your data recorded during the entire process. Here is one example given over here. There are types of defects listed on the first example and the number of defects listed over here. A type defect is that the liver tight. Second one is the high, and third one is the less top. If going to record the number of different number of observations, we have found that there are 10 such defects as of A type, 42 numbers of defects on the B type, and 6 number of defects on C type. If we do not, if we recorded that data in single sheet, in a single row and single column, if we not categorize that one in terms of A, B, C, and D, and that I have listed over here, then what will be the happen? The entire data will be get
displayed over in the one sheet, and you cannot found the single problem from this entire data. So, so this data can be divided into some different columns and that clubbed together to form a single sheet with recorded in the two rows and two columns form. So this data that can be also converted into pictorial data that we called as a diagram. So why this is important to convert that raw data into the diagram? Because words more than recognize the pictures more than the words. So in theaters we stand for 3 hours. We seated for 3 hours to view some some movie. Now, if we look on during the exam, we cannot sit for 3 hours if we have completed our work or we have completed our study. So these two different scenarios have different ideology, but during these two process, the diagram or say picture is more important. If you displayed some data with example of pictures, we can say give one example over here. Right now I am going to give a lecture on this total quality management. If I do not have any pictures and data with me for 2 hours or say 1 hour, I'm continuously talking with you, this lecture which might be getting boring if don't have that if I don't have any data to show you. This is why I have created some PDFs or say PPTs to show the actual meaning of these diagrams or say even QC tools. So this is the benefit of the Pareto diagrams or say pictures to visualize some products or say data into idea. Now, how to create Pareto diagram? We have 5, 6, 7 this example. You can take one example over here. This is 5 number. On the x-axis the number of defects, the number of types. In last table we have listed over the types of defects are listed in this x-axis, and the number of components or say number of defects are listed on the y-axis. We can plot one diagram or say graph over here to elaborate our table. Okay, if anyone comes from the other department and see this graph, so this can be easy for him or us also to explain what is the condition of that part or say what is the total number of defects over here for this particular example. Now take a look on this Pareto graph. We have listed this type of defects on x-axis as earlier mentioned, the number of defects on the y-axis. Now we have plotted one graph over here. The number of defects is denoted by this blue color, and the cumulative graph is generated. If you if you deeply goes on, look on this that graph, we can see that as we are increasing from D to E, abnormal noise, the type of defect or the number of count of defect is goes on increasing. So we can conclude that from this graph, this is the cumulative structure. The day by day, we can say that the graph will goes on increasing. Next one is the fishbone diagram. Why it is called as fishbone diagram? Due to the shape of the diagram, it is also called as fishbone diagram, or you can say that cause effect diagram. Cause effect diagram is often used for the causes such as 5m plus 1e. I have listed here 5m plus 1e, 8p's and 4s. So what is mean by that? The causes in the typical diagram are normally grouped in the five following categories. 5m. The 5m means machine, method, material, measurement, man, and environment. Okay, these are the 5m's, very much important in any manufacturing industry. Then 8p's. This is recommended for administrative and service industries. What are the 8p's? Price, promotion, people, processes, place or plant, policies,
procedures, and product. What are the four S? These are the surroundings, supplies, systems, and skills. So these are the parameters are very much important in the cause effect diagram. This cause should be specific, measurable, and controllable to derive from brainstorming sessions. Now take a look on one example over here. If you buy one car, say of any brand, if you use for 1 month and there is one defect in the car, and you go back to your supplier that you have purchased from that one, and you have to measure the cost, or you have to find out what is the cost for that defect, or say Okay, wait for a few minutes. Sir having some problems. Okay, so within 1 minute they will join. He will join and he will start. Wait for a minute.
Hello, Shinde sir. Are you there? हा सर, मीटिंग लेफ्ट होतो मी परत जॉईन केले. लास्ट एक कोणतं सांगू शकाल की Okay, okay, okay. लास्ट पॉईंट कोणता चालू होता सांगू शकेल का कोण स्टुडंट? हॅलो, Hello, yes, sir. लास्ट पॉईंट कोणता चालू होता सांगू शकेल का? जिथून लेफ्ट झालं तिथून मी कंटिन्यू करेन परत. I thought, sir, that cause and effect diagram. कॉज अँड इफेक्ट आहे. ओके. Yes, yes, sir. स्क्रीन विजिबल आहे माझी? No, sir. Yes, yes. Now your screen is visible. थँक्यू सर. Sorry for the inconvenience. Due to technical issue, I have left my meeting. So now we are going to continue the session. We have completed the cause effect analysis or cause effect diagram. Now coming to the second point, histogram. Already you are using this type of histograms during your schooling. Histogram is the graphical representation of data you have recorded in written form. So these are some examples over here. Now take a look on this example. We have listed one result of students. These are the A, B, C. These are categorized in the A, B, C, D forms, and these are their percentage. Now we have converted this histogram, tabular information into histogram. Now take a look on this graph. Histogram is also called as the bar graph. We have given x-axis as a bill limit, frequency on the y-axis. We have recorded that data into tabular form and converted into the histogram by this process. Okay. Now, the histogram is the representation of your data recorded in the tabular form. You may also use during your schooling, in your diplomas, or now currently you are using for your subject also. These are the different types of histograms are used. These are the 7 different types. First one is the general type, isolated peak type, positive skew type, left hand type, plateau type, twin peak, and comb type. Depending upon your application or type of data, you may use this type of histograms. Next one is the control chart. Basically, the control charts, this will inform you whether your application or say your study is in the right direction or not. This type of control charts are already used in the medical industries for the displaying the data in the report like say blood group, blood report, urine report, ECGs. These are the control charts that were used. First one is the middle line, that is the target line. Upper side and lower side will indicate the upper warning line and lower warning line. This is the displaying the entire results into some pictorial form. This is called as control chart. Control charts are basically used for the process which we are using. It is in stable form or not stable form. So there are two types of data are available. First one is the variable data and second is the qualitative data. We can say attribute data. So by using the control chart, we can represent the process is in within limit or not limit. Next.
In this example, you can see that this is green line indicate the green line indicate the target line, and these are the UCL and LCL. What do you mean by this UCL and LCL? Upper control limit, lower control limit. So if your entire observations are formed between these two warning lines, your entire process is in limit. So you may fall in this two, between these 2 lines, the entire process is within limit or it is out of danger. Okay, the points which are within these limits, you can say that this is the controlled process. Two consecutive points between these warning lines which will correspond to the control limits. These are the different types of points data we have recorded. This is the 7 consecutive points having the upward trend. So this is starting from this point and this is ended here. Started from LWL and ended to the UCL. This is the mirror image. Now, we have covered the control charts. Basically, these are used for processes, all manufacturing processes that have two types of data, variable and attribute data, that can be converted into the control charts to look on whether they, or say to examine whether the process is in limit or not. Next point is the scatter diagram. Okay, so this is the first example for the scatter diagram. Take a look on this table. First column is the year from 1987 to 2000, average sale profit. Okay. Now, on the x-axis, we have listed average sale, and on the y-axis, we have recorded profit in lakhs. Now, we have to plot some points over here. We have drawn line between these 2 points. So what is the procedure for this scatter diagram? Select the sales and profit columns and insert in the scatter chart, and the axis, level and trend line. A strong positive correlation. So if we draw some line from these 2 points, if this linear line combines different types of points together, so that will indicate the process, or say we can say that the profit is in limit or not. So first look on the what do you mean by the scattered diagrams. So this is the positive correlation, no correlation. So these are the different types of diagrams you may found. Negative correlation, strong curvilinear, and negative correlation. So this type of diagrams you may found. So what will be the important diagram for us? This is the positive correlation diagram. If the number of different parameters, or say readings, are scattered over here, so this will be beneficial, or say these type of diagrams are mostly preferred. So where these type of scatter diagrams are used, the relation between, there are some examples given over here. The relation between moisture content in threads and elongation, between an ingredient and product hardness, cutting speed, and variation in the length of parts. Okay. Next one is the flow chart. What is the purpose of this flow chart?
to develop understanding of how a process is to be done. Second one is the to study the process of improvement, communicate with the different departments how the process is to be done, and for better communication between the people involved for the same process. So what is the basic requirement of any customer? Now we can have one example over here. If you want to manufacture one product, so what is the basic design procedure for developing one new product in your industry? So that can be listed by using this flow chart. Okay, so this type of flow chart toolbox you may use. This type of shape is used for start and stop. These are used for the operations. These are used for the decision makings. This type of shape is used for the input output. This row is for the flow lines, transportation, transmission, measurement, delay, and storage. Now take a look on this example over here. This is the example for filling an order. First starts from the order received. Now the shape is used for that one is circle. The circle is for the operation. Okay. Enter the order in the system. Now, if the order received from the customer, you have to enter the order in your own system. Then credit check. If credit is good, there are two types of customer you may have. One is you are giving the credit to the customer, and one is the for the direct sell customers. So if you are giving the product to the your existing customer on the, you are giving that product in the credit. So if we having it or earlier credit, if it is in the good form or not, you may check. If there are two conditions, one is yes and no. If no, refuse the order. If the customer already have to pay money to you, so you may refuse the order. If yes, the credit is in good form, check the inventory. Then the product is in inventory. If product is in inventory is available with you, then you may proceed for the order or schedule of shipment. Then confirm delivery date with customer, ship the product and prepare the bill. If no, check the material needed. Are materials in inventory? Schedule production. Wait. This type of chart is used for converting your orders into converting your inquiries into product. You all may having accounts in the Flipkart, Amazon. So this type of chart also they are using for their backend applications. If customer give the order, this type of chart help them to give the order to their vendors. First order received, then enter the order in the system. You are entering the order in the system, then you may have 10 different types of supplies to you. You can check the inventory of each one of them. If third number vendor is having the stock, you may proceed for the order for the third number of vendor. So the customer will not be get lost. Okay. So these flow charts are very much important in industry. Next one is the checklist. So what we are using for using this checklist? Being a human, we cannot remember entire thing in our mind. So to check whether we have listed or not listed, we have to record that data and inspect that data so we can check it and mark it. So there are several types of checklist available. Recording checklist,
inspection check sheet. Now, how to make the check check sheet? Okay. So this is the one type defective item check sheet for a motor. So there are the different contents or say defect contents usually may occur, and these are categorized in the month. Okay, so we can look on this check sheet. In the vibration content during the August, September, October, November, and December, you may say that during the August there is most defect are present due to the vibrations. You can conclude that by using this check sheet. Now, due to the mechanical noise in the month of October, 7 number of you can read that technique. Okay, defective cause. So why this is most important in any industry? Because in 8 hours of shift, there are several machines are available in the shop floor. So for this condition, they are manufacturing almost 1,000 plus components. So you have to record each of them of in the record that data in each of the product. So you have to conclude that data in single sheet. You may use this type of 7QC tools. So this one is the defective cause check sheet. This one is the inspection check sheet. You may say that this is the feedback sheet. Inspection item, okay, not okay, and what is the remedy? What is the cause and what will be the remedy? These are clubbed together in this check sheet. Okay. Second one is the evaluation item inspection checklist or say check sheet. Evaluation items are listed over here, and these are the points you may give. Okay. This is also type of your feedback system that you are using in college. Now, to sum up these 7QC tools, they are mostly used for depending upon their applications. The Pareto diagrams are used for to identify the major cause and issues. Cause effect diagrams are used to identify the relationship between the cause and effect. The histograms are used to distribute the tabular data into the pictorial data or say graphical data. Control charts to find out the abnormalities and identify the current status of ongoing product or say project. Scattered diagrams to identify the relation between two things. Flowcharts, this is the illustration of sequence of operation required to complete a task or a process. And last one is the check sheet to record data collection. Okay. Now, these are the 7QC tools. Another point I have to cover during this lecture is 5S. We can say that 5S. The 5S for sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Okay. Take a look on simple examples first. So this is one example of one of company. You may look over here. Here are the two different scenarios of same office. On the upper side, upper left, previous one, and after implementing the 5S, lower bottom. These are the before after pictures of some scenarios I am going to show you over here.
Okay. Now take a look on one video. So what do you mean by the 5US implementation?
During this video, you have seen that there is one shop having maintenance shop for the automobiles. They have put their entire objects in these different areas. So what do you mean by the 5S? The 5S stands for, basically this is the Japanese technique. First one is the sort in order, shine, standardize, and sustain. Okay. Now, take a look on some of these pictures. If you are working in this type of factories, industries, so you may not work for 8 hours continuously. If these type of structures or say factories are converted in this type of clean environment, so you may work for extra 2 hours. So this is the basic need of any industry to have so environment, working environment is user friendly for the employees. So these are some pictures where the 5S is already implemented. The 5S is the housekeeping technique. They are commonly used in any industry. These are also used in the malls also. If you go in any mall, you can say demand or say big bazaar, you found your product in single minute. Why this is so? Because all the parameters or say different objects are scattered together in their respective region. So you need not to worry about where this product is located. You may just follow the guidelines are presented there. So you may found your desired product. So this 5S Japanese techniques is essential for successful implementation of manufacturing improvements also. So these are these involves the different types of waste. What is the waste? Any human activity which absorbs resources but creates no value. This is called as waste. Waste of overproduction, waste of unnecessary inventory, waste of defects, unnecessary motions, waste of wetting. So these all come under the waste category. Next one, 5S technique. So what is the objective of this 5S technique? Improve the housekeeping, beautify the simple means, individual ownership, productivity improvements by saving the time, space, and money. So we have already discussed that one. Sort, straighten, shine, and standardize. And first, middle one is the sustain. The 5S system is easy to implement, but it is difficult to maintain. Okay, you may see your home after any work you are doing, you are putting your entire objects in entire objects everywhere. If your mom is coming there, he using the 5S in your home and putting that objects in their respective field. So you not to worry about where the object is your mother is put it. What are the common resistances to 5S implementation? First resistance occurred is what is so great about sort and set. Second one is the why clean when it just gets dirty again.
sorting setting will not boost output, and we did 5s years ago. We are too busy for 5s activities. तर 5s मध्ये जर आपण बघितलं तर 5s मध्ये 5s आपण जे म्हणलो सॉर्ट, आपण परत त्या स्लाइड वरती जाऊया. सॉर्ट, स्ट्रॅटन, शाईन, स्टँडर्डाइज आणि सस्टेन. हे 5s इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी इंडस्ट्रीमध्ये म्हणा किंवा कुठेही घरी जर आपण म्हटलं तर त्यामध्ये तुम्हाला बरेचसे ऑब्स्टॅकल येऊ शकतात. तर ऑब्स्टॅकल्स त्यामध्ये कुठल्या टाईपचे असू शकतात? सॉल्ट आणि सेट करून आपल्याला काय करायचं आहे, आपली प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार आहे का, हा एक मेजर पॉईंट असतो. त्यानंतर आपण जे एन्व्हायरमेंट जर आपण क्लीन केलं तर ते परत खराब होणारच आहे, कारण इंडस्ट्री आहे तर परत डर्टी होणारच आहे एन्व्हायरमेंट. तर त्यासाठी आपण काय, ते जे काय आपण एन्व्हायरमेंट क्लीन करतोय ते क्लीन करायचं नाहीये का, तर ह्यामध्ये हा एक ऑब्स्टॅकल मेन आहे. त्यानंतर सॉर्टिंग आणि सेटिंग लावल्यानंतर त्यातनं आउटपुट आपल्याला काय मिळणार आहे का, ते आउटपुट तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आउटलेट दिसत नसेल, पण जे काय कामगार तिथे काम करतात त्यांच्या ओव्हरऑल ऍक्टिव्हिटी आणि परफॉर्मन्स वरती त्याचा नक्कीच फरक पडतो. त्यानंतर बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये 5S मध्ये इम्प्लिमेंटेशन करताना हे ऑब्स्टॅकल्स तर येतात. ह्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट आपण जो बघितला तो म्हणजे सॉर्ट. तर सॉर्ट करायचा म्हणजे काय करायचं आहे, तर आपले जे काय डे टू डे लाईफ मधले, आता आपण एक्झाम्पल जर घरातलंच घेतलं आपण, जे आपण डेली यूज करतो. आता डेली यूज करणारे प्रोडक्ट्स आपले कुठले आहेत? एक पेन असेल, पेन्सिल असेल, तुमची नोटबुक असेल, आता नवीन एक त्यामध्ये प्रोडक्ट ऍड झालाय तो म्हणजे तुमचा मोबाईल असेल. ह्या सगळ्यांच्या डेली न्यूज आहेत, डेली नीड्स आहेत. त्या आपण काय करायचं, सॉर्ट करायचं आहे आणि ते आपल्याला कायम लागणार आहेत. म्हणून आपल्या डेस्कमध्ये जिथे आपण रोज बसतो, आपल्या सगळ्या गोष्टी असतात, तिथं आपण ते एका साईडलाच ठेवायचं, जेणेकरून आपण ज्यावेळेला तो कधी घ्यायला जाणार त्यावेळेला त्या गोष्टी तिथल्या तिथे मिळतील. म्हणजे आपण काय केलं, त्याचं सॉर्टिंग केलं डिपेंडिंग अपॉन प्रायोरिटीज. मला फर्स्ट प्रायोरिटीला काय पाहिजे, तर माझ्या ह्या गोष्टी मला इथे लागतात, त्या आपण तिथे ठेवल्या. सेकंड प्रायोरिटी आपण सॉर्ट केल्या. थर्ड, असं डिपेंडिंग अपॉन तुमच्या प्रायोरिटीज तुम्ही त्या सॉर्ट करून ठेवू शकता. ओके, म्हणजे काय, सॉर्ट मीन्स यू रिमूव्ह ऑल आयटम्स फ्रॉम द वर्कप्लेस दॅट आर नॉट नीडेड इन द करंट प्रोडक्शन. ओके, इफ यू डू नॉट सॉर्ट, आता आपण जर सॉर्टिंगच केलं नाही तर काय होईल, घरी आपण रोज सगळ्यांना हाक मारतो, मम्मी ते कुठं आहे, हे कुठं आहे. तर आपण इंडस्ट्रीमध्ये कामाला जॉबला जेव्हा जाईन, इंडस्ट्रीमध्ये आपण जेव्हा वर्क करणार आहे तर आपण सगळ्यांना हाक म्हणून आपण विचारू शकत नाही कुठे ठेवलंय. आणि जर शिफ्ट वाईज काम असेल तर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आणि थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट मध्ये जे येणारे एम्प्लॉई असेल किंवा कामगार असेल त्याला ती जी काय वस्तू आहे, ती जे टूल्स आहेत, जे काय तिथे यूज करणार आहे, व्हर्नियर कॅलिपर वगैरे जे काय असेल ते त्याला त्या ठिकाणीच मिळालं पाहिजे, तर तो काम करू शकतो. नसेल तर तुम्हाला तो परत फोन करून विचारणार की कुठे ठेवलं. मग त्यासाठी हे 5S इम्पॉर्टंट काय आहे, तिथली गोष्ट आपण तिथं जर त्या वेळेत ठेवली तर आपल्या पुढच्या वेळेला जे आपण काम करू त्यावरती लगेच आपल्याला मिळू शकते. सॉर्टिंग पण इम्पॉर्टंट आहे. त्या सॉर्टिंग मध्ये पण बराचसा स्क्रॅप घरामध्ये असतो की आपण इंडस्ट्रीमध्ये असतो, जो आपल्याला लागणार नसतो कधीच, तो पण आपण काय करू शकतो, इलिमिनेट करू शकतो. म्हणजेच काय, अननिडेड इन्व्हेंटरी क्रिएट्स एक्स्ट्रा इन्व्हेंटरी रिलेटेड टू दी कॉस्ट सच ॲज स्टोरेज स्पेस अँड मॅनेजमेंट. म्हणजे तुमच्याकडे ऑलरेडी स्टॉक बराच आहे, म्हणजे ती तुमची एक्स्ट्रा इन्व्हेंटरी झाली, तुमची त्यामध्ये कॅपिटल त्यामध्ये ऑलरेडी इन्व्हेस्ट झालेला आहे, त्यामुळे तुमची एक्स्ट्रा कॉस्ट होते, काय होते, त्यामध्ये इन्क्लूड होते. ओके, तर बऱ्याच जणांना माहित नसेल, जर तुमची जे काही इन्व्हेंटरी असेल किंवा तुम्ही जो स्टॉक मेंटेन ठेवता इंडस्ट्रीमध्ये, तर 30% त्याचा टॅक्स हा इयरली भरायला लागतो जर तुम्ही एक्स्ट्रा स्टॉक ठेवला असेल तर. त्यासाठी हे स्टॉक मॅनेजमेंट पण इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर अननिडेड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पॅलेट्स अँड कार्ड्स. आता पार्ट छोटे असतील तर आपण हाताने उचलून ते ठेवू शकतो, 50 किलो पर्यंत असतील तर क्रेनने उचलून ठेवता येतात. तर ते त्यापेक्षा जर हेवी असतील तर त्यासाठी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशनचे पॅरामीटर्स लागतील, म्हणजे पॅलेट्स लागतील, कार्ड्स लागतील. जे अननेसेसरी तुमचे जे काय हे दोन जे कंपोनंट्स आहेत ते तिथं काय राहिले, बिझी राहिले, त्याची काही गरज नाही आपल्याला. नेक्स्ट पार्ट आहे तो लार्जर क्वांटिटी, हार्डर इज टू सॉर्ट आउट अँड नीड इन्व्हेंटरी फ्रॉम अननिडेड. आता हे सगळं सॉर्ट करण्यासाठी पण तुम्हाला एक एक्स्ट्रा माणूस ठेवायला लागेल. त्याचं जे काय
रोजचे तुमचे त्याचा इन्कम असेल तो पण म्हणजे त्याच्यातून जे तुम्हाला आउटपुट मिळणार आहे ते पण तुमचं कमी झालं, कारण आपण त्यासाठी अननेसेसरी मॅनपॉवर तिथं आपण वेस्ट करायला लागलो. नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग ऑफ पार्ट्स अँड टूल्स. ज्या गोष्टी आपण व्यवस्थित नाही ठेवल्या तर तो आपला टाइम पण जाणार आहे आणि ते पार्ट्स पण आपल्याला वेळेत मिळणार नाही. त्यामुळे तुमचं जे काही वर्क तुमचं प्रोग्रेसमध्ये आहे ते काय होणार आहे, डिले होणार आहे. These are the disadvantages if you do not sort it. Next, how it's done. The sorting आपण म्हणलं करायचं आहे. The first and most important step to an effective implementation of 5S is to involve your people. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आता हे काय इम्पॉर्टंट आहे, जर तुम्ही ॲज अ युनिट म्हणून जर काम करणार असाल तर प्रत्येक एम्प्लॉईजला किंवा प्रत्येक माणसाला ते गोष्टी माहीत पाहिजे की आपण आपला अल्टिमेट गोल काय आहे, आणि ते जर इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर सगळ्यांची इन्व्हॉल्वमेंट इम्पॉर्टंट आहे. IPLच्या मॅचेस बघत असाल तर सगळ्यांची इन्व्हॉल्वमेंट असल्यास एक टीम पूर्ण कम्प्लीट झाल्याशिवाय कोण खेळू शकत नाही, बरोबर आहे ना. 11 प्लेयर्स आहेत, ते जोपर्यंत टीम म्हणून खेळत नाही तोपर्यंत कुठलीही टीम जिंकू शकत नाही. ओके, त्यामुळे तुम्हाला जे काय अल्टिमेट गोल किंवा एम जर अचीव करायचं असेल, तुमचे सगळे जे काही एम्प्लॉईज आहेत, तुमचे मॅन पॉवर आहे, ते तुम्हाला इन्व्हॉल्व करावे लागेल. सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेप काय आहे, इन्व्हॉल्व युअर पीपल टू इम्प्लिमेंट दी 5S. ओके, त्यानंतर आता आपल्याला करायचं काय, फर्स्ट स्टेप काय करायचं आहे, बिफोर आणि आफ्टरचे फोटो आपल्याला काढायचे. आता हा सगळ्यांना मी टास्क देणार आहे. आज हे लेक्चर झाल्यानंतर आज किंवा उद्या करा, तुमचं जे काय डेस्क असेल, टेबल असेल, त्यावरती तुम्ही 5S इम्प्लिमेंट करून बघायचं. म्हणजे काय करायचं आहे, बिफोर 5S फोटो काढायचा आणि एक फोटो काढायचा. ओके, आणि तो सरांना तुमच्या जाधव सरांना सबमिट करायचा, म्हणजे तुम्हाला हे लेक्चर समजले हे त्यावरून कळेल. ओके, तर पॉसिबल स्कोप काय असणार आहे, ऑन शॉप फ्लोर. आता तुम्ही तर घरीच करणार आहे, तुमच्या डेस्कवरती काय काय पॉसिबिलिटीज तुम्हाला वाटतात की आपण हे जर आपण व्यवस्थित लावलं, टेबल किंवा बुक शेल्फ असेल तर व्यवस्थित लावले, कपाटाचा टेबल असेल तर ते तुम्ही जर कपडे व्यवस्थित लावले, आपलं स्ट्रक्चर कसं चेंज होऊ शकते घरातलं सुद्धा 5S इम्प्लिमेंट केल्यानंतर ते तुम्ही चेक करू शकता. त्यासाठी बिफोर आणि आफ्टरचे मला इमेजेस लागतील. ओके, पॉसिबल स्कोप जर इंडस्ट्रीमध्ये बघितला तर काय, ऑन शॉप फ्लोर, स्टोअर्स, ऑफिस अँड computers. Okay, an effective method for recording the progress is to tag the items which are not needed. ओके, मग त्याला आपण टॅगिंग करायचं आपल्या प्रायोरिटीज नुसार. म्हणजे आपल्याला कुठल्या गोष्टी लागणार आहेत त्या काय करायच्या, आपण त्याला ग्रीन मार्क करा किंवा ग्रीन टॅग करा. नसेल तर ज्या लागणार नाही त्याला फक्त एकच टॅग, रेड टॅग लावा, म्हणजे ते आपण सॉर्टिंग करताना आपल्याला बरं पडेल. ओके, आता हे टॅग अवेलेबल आहेत 5S रेड टॅग. रेड टॅग म्हणजे कशासाठी, आपल्याला ते नको आहेत, अनवॉन्टेड पॅरामीटर्स आहेत, त्याला आपण हा टॅग लावला तर ते सगळ्यांना समजू शकतं की हे आपल्याला हा पार्ट नको आहे. एक एक्झाम्पल बघा, आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा आपल्या घरामध्ये पण एक रेड टॅग एरिया आपण करू शकतो, ज्यामध्ये आपल्याला अनवॉन्टेड जे काही कंपोनेंट्स आहेत की जे आपण कधीच यूज नाही करत ते आपण ते त्या ठिकाणी ठेवू शकतो. आहे रेड टॅग एरिया. क्रायटेरिया काय त्याला, आयटम टू परफॉर्म दी वर्क इन हँड. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे आपण ते कधी यूज करणार आहे, किती वेळा यूज करणार आहे. थर्ड वन म्हणजे त्याची क्वांटिटी. आता एक्झाम्पल्स बघा सॉर्टिंगचे, मला वाटतं माझी स्क्रीन सगळ्यांना दिसत असेल. एक्झाम्पल्स बघू शकता बिफोर आणि आफ्टरचे. ओके, सेम कंडिशन्स आहेत, सेम सिनारिओ आहे, बिफोर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सॉर्टिंग आणि आफ्टर इम्प्लिमेंटेशन, दोन्ही ह्याच्यामध्ये तुम्ही चेक करू शकता. ओके, असं जर वर्किंग एन्व्हायरमेंट असेल तर कुणाला काम करायला आवडेल का, तर कॉलेज ते एन्व्हायरमेंट क्रिएट केल्याशिवाय तुम्ही तिथं लेक्चर अटेंड नाही करू शकत. ते जर डॉल्बी लावला साईडला, बाहेरून हवा येते, सगळ्यांचं बोलण्याचा आवाज येतोय, असं जर अनोइंग स्ट्रक्चर असेल तर तुम्ही तिथं कॉन्सन्ट्रेट करू शकताय का. एखादी मूवी बघण्यासाठी आपण थिएटरमध्ये का जातो, 3 तास आपण बसून करू शकतो, ते जर आपण बघू शकताय का, आपण कॉन्सन्ट्रेट नाही करू शकणार का. कशासाठी असतं तर ते एन्व्हायरमेंट क्रिएट करण्यासाठी, तुम्हाला ऍटमॉस्फिअर क्रिएट करण्यासाठी ह्या गोष्टी करायला लागतात.
ओके, प्लेझेंट ॲटमॉस्फिअर असेल, प्लेझेंट एन्व्हायरमेंट असेल तर आपण चांगल्या प्रकारे काम तिथे करू शकतो आणि जे काही काम आपण करतोय आता ते इफेक्टिव्हली होऊ शकतात. ओके, त्यामुळे सॉर्टिंगच्या ह्या इमेजेस तुम्हाला दिसत आहेत. तसेच असं तर ह्या इमेज कशा लागतात तशात तुमचा पण एक्झाम्पल्स मला लागतील. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सॉर्ट आणि इथं आफ्टर. ओके, नेक्स्ट आहे सेकंड सेट इन ऑर्डर. म्हणजेच काय, प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग ऑन प्लेस. Set in order can be defined as arranging the needed items so that they are easy to use and labeling so they again after use. एखाद्या कंपनीच्या टूल रूम मध्ये तुम्ही जर गेला, तुम्ही तिथं ह्या प्रकारचं सेट इन ऑर्डर लावलेली असते. का लावलेली असते? कारण नंबर ऑफ टूल्स इथे आपण ठेवलेले असतात, ते आपल्याला टाइम टू टाइम लागत असतात. मग त्यासाठी आपण ते जर राईट डायरेक्शनला राईट टाइमला तिथे ठेवले नाहीत आपण, तर आपल्याला प्रत्येक वेळेला त्या टूल घेताना तो डिले होऊ शकतो. तो अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, सेट इन ऑर्डर आपण ठेवू शकतो. मोशन ऑफ वेस्ट, सर्चिंग वेस्ट, वेस्ट ऑफ ह्युमन एनर्जी, वेस्ट ऑफ एक्सेस इन्व्हेंटरी, वेस्ट ऑफ डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट्स, वेस्ट ऑफ अनसेफ कंडिशन्स. म्हणजे ही ऑर्डर आपण जर फॉलो केली तर आपला टाइम पण वाचू शकतो आणि काम तुमचं जे आहे ते वेळेत होऊ शकतं. ओके, सेट इन ऑर्डर. आता इथे चेक करू शकताय, यूज ऑफ व्हिज्युअल कंट्रोल्स टू इंडिकेट द स्टँडर्ड रिलेटेड वेअर द आयटम्स बिलॉंग. तुम्ही मॉलमध्ये जर गेला तर मी तो बघू शकता, इथे लेबलिंग केलेलं असतं. कशासाठी केलेलं असतं, तर तुम्हाला तिथे जाऊन शोधावं लागत नाही ऑब्जेक्ट. नो डाऊट तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट दिसतो. तर जर लेबलिंग प्रॉपर जर केलं नसेल तर तो आतल्या बाजूला कुठं जर ऑब्जेक्ट असेल तुम्हाला तो शोधायला लागतो. हे जर अवॉइड करायचं असेल तर त्यासाठी हे ऑब्जेक्ट्स आहे ते सेट इन ऑर्डर करून तिथे लेबलिंग केलेलं असतं. नेक्स्ट, तुम्ही जर लायब्ररीमध्ये गेला तर ते टॅग केलेले असतात. म्हणजे इयर वाईज असेल, ऑथर वाईज असेल. हे कशासाठी आहे, तर ते ऑर्डर सेट करण्यासाठी. नेक्स्ट, एक एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही बघू शकताय. एक प्रत्येक वर्कशॉपमध्ये हे पॅरामीटर्स यूज केले जातात. हे जर अशा ऑर्डरनं आपण नाही ठेवले तर आपल्याला काम करताना वेळ लागू शकतो. ओके, द गाईडलाईन्स फॉर गायडिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लेसिंग. फर्स्ट वन काय, लोकेट आयटम्स इन द वर्कशॉप ऑर से वर्क प्लेस अकॉर्डिंग टू देअर फ्रिक्वेन्सी ऑफ यूज. ओके, आता अगर टू एक्झाम्पल घेतलं ही सेट ऑफ ऑर्डर दिलेली आहे, तुम्ही ते बघू शकता. इंडियन आपले जे काय आर्टिकल रूल्स आहेत ते सगळे राईट हँडेड पर्सन कन्सिडर करून आपण केलेले आहेत. तुम्ही जर चेक केलं तर आपण राईट हँड साईडला जाताना आपण हात दाखवतो, इंडिकेटर लावतो. लेफ्ट हँड साईडला जर लेफ्टलाच असाल तुम्ही तर ते पण लावत पण नाही, बरोबर. आपले जे स्टेअरिंग व्हील वगैरे आहे ते सगळे राईट हँड साईडला आहे. कशासाठी आहे, कारण ते सगळे आपले जे काय रूल्स आपण डिझाईन केलेले आहेत ते सगळे राईट हँडेड पर्सनसाठी म्हणून कन्सिडर केलेले आहेत. ओके, आता जे फ्रिक्वेंटली यूज ऑब्जेक्ट्स आहेत किंवा फीचर्स आहेत ते टू व्हीलर मध्ये तुम्ही चेक केलं तर तुमच्या राईट हँड साईडला आहेत, किंवा ज्यावरती आपला राईट हँड साईडचा माणूस जो असेल त्याचा राईट हँड स्ट्रॉंग असतो आणि राईट लेग पण स्ट्रॉंग असतो. तुम्ही कम्पेअर करा किंवा रिलेट करू शकता. तर त्यासाठी तुमचा ब्रेक जो तुम्ही यूज करताय तो कुठं दिलेला आहे बघा, राईट हँड साईडला दिलेला आहे, राईट लेगला. आणि फ्रंट ब्रेक पण कुठं दिलाय, राईट हँड साईडला. ओके, आणि जे लिव्हर तुम्ही कंट्रोल करताय ती कंट्रोल करण्यासाठी लिव्हर पण कुठं दिलेलं आहे, राईट हँड साईडला दिलेलं आहे. ओके, लेफ्ट हँड साईडला कुठले फीचर्स आहेत जे तुम्ही नॉर्मली जास्त यूज करत नाही, तुम्ही चेक करू शकताय. क्लच हे तुमच्या लेफ्ट साईडला आहे, बरोबर. हॉर्न पण आपण फ्रिक्वेंटली यूज करत नाही, तो पण लेफ्ट साईडला असेल. परत शिफ्टिंग ऑफ गिअर्स कुठं आहेत, लेफ्ट हँड साईडला, बरोबर. म्हणजे हे कशासाठी केलेलं आहे, जे आपण फ्रिक्वेंटली यूज करतो ते आपल्या राईट हँड साईडला, म्हणजे जे आपण जास्त वेळ होल्ड करू शकतो त्या साईडला दिलेलं असतं. आणि जे जास्त वेळ आपण नाही यूज करू शकत किंवा ते जास्त वेळ नाही लागत, फ्रिक्वेंटली लागत नाही, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, ते तुमच्या लेफ्ट साईडला असतात. आता हे एक एक्झाम्पल झालं तुमचं ऑटोमोबाईलचं, टू व्हीलरचं. हे जर आपण मशीन्समध्ये पण बघितलं तुम्ही बघू शकता. लेथ मशीनचं एक्झाम्पल घेतलं तर जे आपले व्हील्स असतात, ओके, तर ते आपल्या राईट हँड साईडला जे कंट्रोल्स आहे, ओके, आणि जे ऑन ऑफ स्विच आहे मोटरचा
तो कुठे दिलाय तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला, कारण आपण तो एकदाच ऑन करतो एकदाच ऑफ करतो. फ्रिक्वेंटली आपण जास्त यूज करत त्याचा नाहीये, आणि तो यूज करताना आपण कुठे ठेवलाय आपल्या लेफ्ट हँड साईडला. म्हणजे त्याची ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग पण इम्पॉर्टंट आहे. ओके, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ यूज नुसार तुम्ही त्याची ऑर्डर डिफाईन करू शकता. नेक्स्ट आहे जस्ट लेट गो अरेंजमेंट टूल्स. त्यानंतर एलिमिनेट व्हरायटी ऑफ जिग्स टूल्स, डाईज नीडेड अँड स्टोअर टूल्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे जे मग मी सांगितलं तेच आपण यामध्ये करायचं आहे. नेक्स्ट, गाईडलाईन और प्रिन्सिपल्स ऑफ मोशन इकॉनॉमी. फर्स्ट वन काय, स्टार्ट अँड एंड each motion with both hands moving at once. तर ह्यामध्ये का आपण डिटेलमध्ये जायची गरज नाही आहे, कारण एवढं काय डिटेलमध्ये आपण जाणार नाही. अजून एक पॅरामीटर आहे तो इम्प्रूव्हिंग द रिट्रायवल ऑफ पार्ट. दोन तुम्ही कंडिशन चेक करू शकता. वर्क टेबल तुमचे ऑब्जेक्ट तुमच्या हातापासून लांब ठेवलेलं आहे आपण, सेकंड आहे ते जवळ ठेवलेलं आहे आणि त्याची पोझिशन तुमच्या हातांच्या जवळ आहे. ओके, दोन्ही केसमध्ये तुम्ही चेक करू शकता. तर ह्या केसमध्ये आपलं जे काम आहे ते खूप कमी होईल आणि जो काही तो काम करणारा माणूस आहे त्याला प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. मग ते बॉडीचे असतील किंवा त्याला फटीग येऊ शकतं. हे कशामुळे आहे, कारण त्यामध्ये डिस्टर्बन्सेस जास्त येऊ शकतात, कारण याला पूर्ण प्रत्येकाला बॉडी स्ट्रेच करून तो पार्ट, हेवी पार्ट घ्यायला लागतो. हे जर अवॉइड करायचं असेल तर आपण हे वर्क टेबल काय केलेलं इथे ठेवलेलं. ओके, आता हे कशावरनं केलं आपण, 2/3 विड्थ रिडक्शन. म्हणजे आपण ही जी विड्थ काय केली, आपण रिडक्शन केली, आपण हे इम्प्रूव्हमेंट केले. नेक्स्ट आहे इम्प्रूव्हिंग द लेआउट ऑफ पार्ट्स. फर्स्ट बिफोर इम्प्रूव्हमेंट, सेकंड इज द आफ्टर इम्प्रूव्हमेंट. तर प्लास्टिक शीट पॅकिंग साठी हे खाली ठेवलेलं आहे प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, आणि तुमचा वर्क पीस इथे. प्रत्येक वेळ त्याला काय व्हायला लागतं, रोटेट व्हायला लागतं. इकडून घेऊन इकडे यायचं आहे, परत तो पॅक करायचा, परत सेकंड पार्ट साठी इथं आहे. मग हे अवॉइड करायचं असेल तर आपण हेच जर प्लास्टिक शीट आहेत ते आपण वरती हँग केला तर आपण ते डायरेक्ट इथे घेऊ शकतो. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या जर आपण चेंज केल्या तर तुमचं जे काही वर्किंग एन्व्हायरमेंट आहे किंवा जे वर्क आहे ते कमी होऊ शकतं. नेक्स्ट, 5S मॅप्स टू डिसाइड लोकेशन्स. आता बिफोर आणि आफ्टरचे पण आपल्याला मॅप काय करायला लागतात, प्लॅन करायला लागते. ओके, आता याचं एक एक्झाम्पल बघा. बिफोर आणि हे आफ्टर. एखाद्या इंडस्ट्रीचा हा प्लांट लेआउट आहे, तुम्ही इथे चेक करू शकता. सेमच कंपनीचं दिलेलं आहे त्यांनी, फक्त चेंजेस कुठे केलेत हे इथं चेंजेस केले, तुम्ही ते चेक करू शकता. मग असं जर वर्क फ्लोअर असेल तर काम करायला पण खूप सोपं जाईल आणि काम तुमचं इफेक्टिव्हली होऊ शकतं. त्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत त्या थोड्या कमी वेळामध्ये एवढे फास्ट प्रोडक्शन का करू शकतात, का त्यामध्ये त्यांच्या कंपन्यांमध्ये ह्या सिस्टीम सगळ्या ह्या थोरोली यूज केल्या जातात आणि त्या नुसत्या यूज नाही केलं तर फॉलो केल्या जातात. म्हणून आपण चांगल्या प्रकारे त्याचं प्रोडक्शन बघू शकतो. ओके, नेक्स्ट, लोकेशन आयडेंटिफायर्स. आता लोकेशन आयडेंटिफायर्स मध्ये म्हणजे काय, जे आपल्याला फ्रिक्वेंटली यूज लागतात ते आपण कुठे ठेवायचे आहेत, जे आपल्याला लागणार आहे ते आपल्या हाईटच्या लेवलला आपण ठेवू शकतो. नॉट नेसेसरी कंपोनेंट्स आहेत ते आपण तिथे त्याला लेबल्स पण करू शकतो. आता इथे चेक करू शकता मॅक्सिमम इन्व्हेंटरी अमाऊंट, मिनिमम इन्व्हेंटरी अमाऊंट. साइन बोर्ड स्ट्रॅटेजी. तर साइन बोर्ड पण इम्पॉर्टंट आहे. रोडवरती जाताना आपल्याला प्रत्येक जण सांगतो का लेफ्ट गेल्यानंतर तुम्हाला इथं पंढरपूरला जायचं आहे, राईटला गेल्यानंतर सोलापूरला जायचं आहे. आता तिथे एक माणूस आपण सेपरेट ठेवतो की हे डायरेक्शन सांगायला की तुम्ही इकडे गेला की इथे जाणार म्हणून. का नाही ठेवत, ते साइन बोर्ड इम्पॉर्टंट आहेत. साइन बोर्ड जर तिथं असेल तर तुम्हाला कम्युनिकेशन सेपरेट करायची गरज नाहीये, आणि साइन तुमच्या इंडिकेट करते की तुम्हाला डिझायर रिझल्ट काय आहे. ओके, त्यामुळे साइन बोर्ड पण इम्पॉर्टंट आहेत. लोकेशन इंडिकेटर असतात, आयटम इंडिकेटर असतात, अमाऊंट इंडिकेटर आहे आणि रिटर्न इंडिकेटर्स किंवा रिटर्न ऍड्रेस आहे. ओके, साइन बोर्ड स्ट्रॅटेजीज आहेत. तर फर्स्ट आपण जे मगाशी व्हिडिओ बघितला त्यामध्ये पण तिने हे मार्क केले होते, जे एरियाज आहेत त्या एरियाजला काय केलं त्यांनी कलर कोड नुसार इथं मार्कअप केलेला आहे. ओके, रेड कलर काय इंडिकेट करतोय, तो डेंजर आहे, त्याच्या जवळ आपण जायचं नाहीये. येलो म्हणजे तुमचा तोडाच तो एरिया तुम्हाला तो डिफाईन केलेला आहे. ओके, पेंटिंग स्ट्रॅटेजी काय बघा, यूज फॉर आयडेंटिफाईंग द लोकेशन्स ऑन द फ्लोर अँड वॉकवेज, creates divider lines
that mark off walkways from working areas. The paint color should be standardized, also used to mark card storage, door range, place markers for work table. त्यामध्ये पण स्टँडर्ड्स त्यांनी दिलेले आहेत. येलो कलर कशासाठी यूज करतो आपण, तुमचा जो एरिया आहे ज्यामध्ये तुमचे मशीन्स वगैरे आणि वर्किंग एन्व्हायरमेंट आहे ते तिथे दिलेलं आहे. व्हाईट कलर पण इथं दिलेला आहे, जनरल प्रोडक्शन, बॉर्डर मशीन्स, रेड कशासाठी, बाउंड्रीजसाठी. तर हे कलर कोड्स इथे दिलेले आहेत, ते तुम्ही चेक करू शकता. तर हे स्टँडर्ड्स कोड्स आहेत जे डिफाईन केलेले आहेत, ते तुम्ही तिथे यूज करायचे. ओके. आउटलाईन स्ट्रॅटेजी. आता आउटलाईन स्ट्रॅटेजी काय आहे, तर जी फीचर्स वगैरे आपण करतो की कुठलाही प्रोडक्ट आपण करताना त्याला लोकेशन देताना त्याला आउटलाईन्स द्यायला लागतात. ते जर प्रॉपर नाही दिले तर तुमचे प्रोडक्ट्स आहेत ते तुम्हाला त्या कंडिशनला त्या पोझिशनला मिळू शकत नाही. तर ऍप्लिकेशन आहे जे तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे ते डिफर होऊ शकते. आता इथे दोन सिनेरियो तुम्ही चेक करू शकताय, बिफोर 5 years आणि आफ्टर 5 years. सेमच वर्किंग एन्व्हायरमेंट आहे, फक्त त्याला काय केलेलं आहे, रिअरेंज केलेलं आहे. ओके. आता तर तुम्हाला एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा ह्या वर्किंग एन्व्हायरमेंटमध्ये जर काम करायचं असेल तर तुम्ही कुठं करू शकता, इथे करणार काय येते, ऑब्व्हियसली इथं आपण 5 years इम्प्लिमेंट केलंय, तिथं काम करायला पण सोपं जाईल आणि ऍटमॉस्फिअर तुम्हाला जे मिळणार ते चांगलं मिळेल. दोन कंडिशन चेक करू शकता. एक आहे, दोन्ही साईडला पण ह्या प्रोडक्शन लाईनच आहे ज्यावरून कन्व्हेअरवरून हा ऑब्जेक्ट पास होतो. तर तुम्ही दोन्हीकडे चेक करू शकता काम कोणतं सोपं होतं. तिथं आपण हे प्रॉपरली अलाइन केलेलं आहे. ओके. आता हे स्टँडर्ड सगळे आहेत, त्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये नाही जात. एखादी ऑटोमोबाईल कंपनी असेल तर त्यांच्यामध्ये पण हे स्टँडर्डायझेशन इम्पॉर्टंट आहे, कारण एक लाईन जर थांबली तर एंटायर प्रोडक्शन आहे ते तुमचं डिस्टर्ब होऊ शकतं. नेक्स्ट आहे शाईन, म्हणजेच काय, क्लीन. तर आपण दोन बघितले होते, थर्ड वन आहे तो शाईन. कीप एव्हरीथिंग स्वेप्ट अँड क्लीन. शाईन मीन्स स्वीपिंग द फ्लोर, wiping off the machinery and generally making sure that everything in the factory remains clean. वर्किंग एन्व्हायरमेंट जर क्लीन असेल तर जो काय तिथं माणूस काम करणार आहे तर त्याला पण ते काम करायला सोपं जातं, आणि एक प्लेझेंट ॲटमॉस्फिअर असेल तर त्याची वर्क इफिशियन्सी इन्क्रीज होऊ शकते. ओके. द प्रॉब्लेम्स अवॉइडेड बाय शाईन. तर प्रॉब्लेम्स काय काय दिलेत बघा त्यांनी, ते आपण अवॉइड करू शकतो शाईनने. लेस सनलाइट थ्रू डर्टी विंडोज. द विंडोज जर डर्टी असेल तर ऑब्व्हियसली आहे सनलाइट जे येणार आहे ती कमी येणार आहे. डिफेक्ट्स मोर इन डार्क अँड मेसी फॅक्टरीज. डार्क एन्व्हायरमेंट असेल तर तुमच्या चुका जास्त होऊ शकतात. त्यानंतर ऑइल वॉटर क्रिएट्स सेफ्टी हजार्ड्स. तर वॉटर आणि ऑइल जर फ्लोअरवरती सारखा असेल तर सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून ते हजार्डच आहे. आणि हेवी जॉब असेल तर ते पायावरती वगैरे पडू शकतात. नेक्स्ट आहे मेंटेनन्स ऑफ मशीन लीड्स टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाऊन्स लीडिंग टू लेट डिलिव्हरीज. आपण जर त्याचं मंथली चेकअप मशीनचं किंवा फ्रिक्वेंटली चेकअप होत नसेल तर त्या मशीनमध्ये जर डिफेक्ट असेल तर तुमची पूर्ण एंटायर लाईन आहे किंवा प्रोडक्शन आहे ते थांबू शकते. ओके. माल फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स कॅन बी हजार्डस. मशीनमध्ये जर मशीन जर मिसबिहेव करायला लागलं तर ऑब्व्हियसली जे काही आपण प्रोड्यूस करतोय ते पण काय होणार आहे, फॉल्टी होणार आहे. ओके. नेक्स्ट आहे कटिंग शेविंग कॅन बी गेट मिक्स्ड इन टू प्रोडक्शन अँड असेंब्ली प्रोसेस रिझल्ट्स इन टू डिफेक्ट. आता असेंब्लीमध्ये पण जर आपल्या ऑर्डर प्रॉपर नसेल तर मिसमॅच होऊ शकतात ऑब्जेक्ट्स आणि त्यावरनं डिफेक्ट्स पण होऊ शकतात. नेक्स्ट आहे लोअर मोरल. हाऊ टू इम्प्लिमेंट द शाईन प्रोसेस इन द 5 Ws. डिटरमाइन द शाईन टार्गेट्स, determine shine assignments, determine shine methods and start shine. आता आपण मगापासून दोन प्रोसेस केल्या. आपण एकतर सॉर्ट केलं त्यानंतर सेट इन ऑर्डर केलं. तर ह्या दोन गोष्टी केल्यानंतर तुमच्याकडे जो राहिलेला एरिया इंडस्ट्री मधला आहे तो फक्त आपल्याला काय करायचा, क्लीन करायचा. ह्या दोन गोष्टी आपण जोपर्यंत इम्प्लिमेंट करत नाही तोपर्यंत आपण शाईन करू शकत नाही. आणि जर डर्टी एरिया किंवा आपल्याकडे जे आपण ऑब्जेक्ट्स आहेत ते प्रॉपरली प्लेस केले नसतील तर आपण त्यामध्ये प्रॉपर क्लिनिंग करू शकत
नाही. त्यासाठी त्या 2 मेथड झाल्यानंतरच मग आपण हे इम्प्लिमेंट करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे तो स्टँडर्डाइज. ओके, स्टँडर्डाइज इज टू मेथड यूज टू मेंटेन द फर्स्ट 3 पिलर्स. म्हणजे हे 3 मेथड्स आपण ज्या केल्या त्या मेंटेन ठेवण्यासाठी आपण स्टँडर्डाइज यूज करतो. एखादी सिस्टीम जर लावायची असेल तर ती आपण 5 मिनिटात लावू शकतो, का ती मेंटेन करायसाठी आपल्याला खूप वेळ लागतो. त्यासाठीच हे स्टँडर्डाइज ही टर्म तिथे यूज केलेली असते. आता स्टँडर्डाइजचं एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपण 2 व्हीलर्स मध्ये किंवा 4 व्हीलर्स मध्ये बघतो. 2000 किंवा 2000च्या आधीच्या गाड्या ज्या आपण घेतल्या असतील, बघितल्या असतील, तर त्याला आता पण जे काय पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग होतात ते पण आता ज्याला तिथे व्यवस्थित बसतात, फिटमेंट प्रॉपर असते. कशामुळे आहे? आपण जी काही प्रोसेस आहे स्टँडर्डाइज केल्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंगचे मला ते पार्ट्स कधीही आणि कुठेही मिळू शकतात. एक स्टँडर्डायझेशनचा इम्पॉर्टन्स आहे. तर हे 5 Ds मध्ये कसं इम्पॉर्टंट आहे, तर आपण रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्या आपण त्या 3 ऍक्टिव्हिटीजच्या जर प्रॉपरली सगळ्यांना अलाइन केला तर त्यामध्ये आपण स्टँडर्डाइज आणू शकतो. प्रत्येकाला रेग्युलर वर्क जर आपण टास्क दिलं ते चेक करण्याचं तर ते आपण प्रॉपरली मेंटेन ठेवू शकतो. ओके, फर्स्ट काय आहे, डिफाईन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ॲज पर द 3S ऍक्टिव्हिटीज इन एन एरिया. इंटिग्रेट 3S मेंटेनन्स duties into regular work activities. Take an audit on 3S conditions are being maintained. Tools for assigning the 3S responsibilities: 5S maps, 5S schedules, 5S job cycle charts. मी आता त्याचं चेक केलं, आपण जे 7QC टूल्स घेतले तिथे त्याचाच यूज आपल्याला करायला लागणार त्याच्यासाठी एक चार्ट जनरेट करण्यासाठी. ओके, असा हा इंडिव्हिज्युअल जॉब सायकल चार्ट आहे, त्यामध्ये आपण हे इथं ऍड करू शकतो. ऑडिट चेकलिस्ट आहे. ओव्हरऑल परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी इथं आपण मार्कअप दिलेले आहेत. लास्ट आहे सस्टेन. सस्टेन मीन्स मेकिंग ए हॅबिट ऑफ प्रॉपरली मेंटेनिंग द करेक्ट प्रोसिजर्स. ओके, करेक्ट जर प्रोसिजर आपण फॉलो नाही केली तर ऑब्व्हियसली आपण जे काम करतो ते प्रॉपरली होणार नाही. जे आतापर्यंत 4S बघितले ते जर मेंटेन ठेवायचे असतील किंवा ते जर आपल्याला परत इम्प्लिमेंट करायचे नसतील, परत इम्प्लिमेंट म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपण इम्प्लिमेंट करत बसायचं नाही, ते फक्त मेंटेन करायचं. तर त्याला आपण हॅबिट आपण केलं पाहिजे, आपण त्याची सवय लावून घेतली पाहिजे, तरच ते काम तुमच्या वेळेत आणि व्यवस्थित होणार आहे. म्हणजेच काय, आपल्याला ते सस्टेन करायचं आहे तर ते 4S आपण आतापर्यंत जे बघितले ते मेंटेन राहू शकतात. Okay, the benefits of 5S काय आहेत from individual perspective: opportunity to provide creative input, pleasant workplace, remove many obstacles, frustrations in the work. आता कंपनी पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे काय, 0 defect brings higher quality, 0 waste brings lower cost, 0 delay brings reliable deliveries, 0 injuries promote safety, 0 breakdowns bring better equipment availability, 0 complaint brings greater confidence and trust, 0 changeovers bring product diversification. Okay, आता जो डाटा मला तुम्हाला आतापर्यंत शेअर करायचा होता तो ऑलमोस्ट शेअर करून झालेला आहे. मला फक्त डिस्कशन करायचं आहे. आपण जर एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं तर सगळेजण तुम्ही हे खात असाल, मॅगी खात असाल, तर मॅगीमध्ये आपण मागच्या 2 वर्षापूर्वी बघितलं होतं आळ्या सापडल्या होत्या. मॅगी हा खूप मोठा ब्रँड आहे. नंबर ऑफ स्टेप्स म्हणून त्यांना पास झाल्यानंतर सर्टिफिकेशन मिळाल्यानंतर ते पुढे आपण मार्केटमध्ये प्रोडक्ट लॉन्च करतो. तर हे करत असताना जर अशा गोष्टीमुळे जर प्रोडक्टला तर बऱ्याच जणांनी ते मॅगी खायचं मग बंद केलं होतं. का केलं होतं, तसे त्यांच्यामध्ये डिफेक्ट्स मिळाले होते. हे कशामुळे झालं होतं, तिथे जर 5S जर आपण इम्प्लिमेंट केलं असतं प्रॉपरली, सगळीकडे जर एरिया आपण जर क्लीन करून हे जर सगळ्या जर क्वालिटी प्रोसेस जर तो प्रोडक्ट गेला असता तर तसे डिफेक्ट्स हे आलेच नसते. कुठलाही प्रोडक्ट असेल किंवा कुठलीही मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये एखादा प्रोडक्ट जर मार्केटमध्ये येऊन लॉन्च झाला तर तो चांगल्या लेवलला जाऊ शकतो, खरं एखाद्या छोट्या चुकीमुळे तो प्रोडक्ट परत लोअर बॉटमला येऊ शकतो. हे बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं तर ते मॅगीचं होतं.
आणि सगळ्यात हायेस्ट सेल त्यांचा असायचा, तोच कशामुळे त्यांचा लॉस झाला, एका छोट्या चुकीमुळे पूर्ण प्रोडक्टवरती त्यांचा तो फरक पडला. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, तुम्ही नोकियाचं घेऊ शकताय. त्यांच्या चेंजेसला त्यांनी बरेच मोबाईल मार्केटमध्ये आले, कंपन्या नवीन लॉन्च झाल्या, त्यांनी मार्केट चेंजनुसार त्यांचे बेसिक नीड्स आहेत, कस्टमरच्या नीड्स आहेत, त्या त्यांनी चेंज केल्या. तेच नोकियाने काय केलं, त्याच त्यांच्या पॉलिसीजला ते सस्टेन राहिले आणि तिथं त्यांनी चेंजेस न करता प्रोडक्ट तोच लॉन्च केला. त्यामुळे त्यांना कस्टमर्स त्यांचे सगळे डायव्हर्ट झाले बाकीच्या मार्केटमध्ये. ओके, आता मार्केटमध्ये जर आपल्याला सस्टेन राहायचं असेल तर बेसिक इम्पॉर्टंट काय आहे, झिरो डिफेक्ट, झिरो, मग असे मी स्लाइडमध्ये दाखवलं. तुमचा ब्रँड थ्रू सस्टेन राहायचा असेल तर झिरो डिफेक्ट, ब्रिंग हायर क्वालिटी, झिरो वेस्ट, डिलिव्हरीज, झिरो इंजरीज, झिरो ब्रेकडाऊन, झिरो कंप्लीट, झिरो चेंज ओव्हर. हे काय इम्पॉर्टंट आहे, एखादा ब्रँड जर आपल्याला मेंटेन ठेवायचा असेल तर ह्या गोष्टी तुमच्या मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत कंपनी प्रॉस्पेक्टिव्ह नुसार. ओके, तुमचा सिलेबसनुसार आपला 6वा टॉपिक आहे, त्यामधले बरेच पॉइंट्स मी कव्हर करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आता आपण गेले 1.5 तास मीच बोलतोय, आपण आता डिस्कशन स्टार्ट करूया. कोणाला काय प्रॉब्लेम्स किंवा काय क्वेश्चन्स विचारायचे असतील तर तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता, किंवा एक काम करू आपण, चॅट बॉक्समध्ये टाईप करा, मी त्याचे आन्सर्स देईन तुम्हाला. Okay, thank you, sir. So, if any question from the student side, they can directly raise question. You can just unmute yourself. Otherwise, you can just put your question in chat box. That is also accepted. Okay. कोणाला जर काही क्वेश्चन असेल इंडस्ट्रीच्या रिलेटेड डिरेक्टली विचारू शकता, नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन टाईप करा. Okay, yes, sir. Roll number 41. Hello, sir. If you have any queries, then you can directly ask. My question is to Niranjan Shinde, sir. Huh? 5 yes means what are the names of yes? 5 different Like- names of Yes, like smart, etc. We have already discussed that one. First S is for sort. This set in order, shine, standardize, and sustain. So this is called as 5S. These names are the Japanese names. This is the English translation of that names. Sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Okay, roll number 8. Deepajyoti Sate. Roll number 8. Roll number 2. TY. Okay, 21. Nilesh Kadam. Anyone having any question, then you can put in chat box. Otherwise, you can raise your hand. Okay, roll number 2. Gajakosh, you can directly ask to sir, Shinde sir. Very good question from Shraddha. What could be the result if any one of the S can be achieved? So this is not a single day process to achieve the 5S implementation. This is a long-term process. You may have different obstacles in your company. So you need to have to complete one by one the
first S, that is the salt. Then you have to go for set in order, shine, standardize, and sustain. If you complete these three earlier stages, then you may go for the standardize and sustain. In if any case you have not achieved that one, you have to complete that one and then go for the shine, standardize, and sustain. So to complete implementation of 5S, you have to complete all the 5S. So this is the continuous process. This not be happened in single day. So some of the companies may have time for implementing that one is 1 year, 2 years, or 3 years also. So because implementing some one of the different technique in your company, this may lead to more time. ओके, कुणाचे जर क्वेश्चन्स काय नसतील तर आपण एक काम करूया. मी मगाशी जो टास्क सांगितला होता बिफोर आणि आफ्टरचा, तुम्ही जे तुमचे घरातला डेस्क असेल, तुम्ही जिथं तुमचे साहित्य वगैरे सगळं ठेवत असाल, तर त्याचं एक काय करा, 5S इम्प्लिमेंट करून सरांना तुम्ही सबमिट करा बिफोर आणि आफ्टरच्या इमेजेस. म्हणजे तुम्हाला त्याचा यूज समजेल की 5S जर आपण इम्प्लिमेंट जर आपण घरातून केलं तर त्याचा केवढा मोठा फरक पडू शकतो. ते जर आपण इंडस्ट्रीमध्ये जर केलं तर त्याचा यूज कसा होऊ शकतो. म्हणजे आपण 7QC टूल्स बघितलं, त्याचा इम्पॉर्टंट काय आहे, तर जो काय आपण डाटा रेकॉर्ड करतो तो प्रेझेंट करणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. तर तो डाटा आपल्याला युजेबल आहे, त्यासाठी ते आपण टूल्स यूज केलेत. फक्त आपण काय केलं, जो डाटा आपला रॉ डाटा होता त्याचं कन्व्हर्जन केलेलं आहे युजफुल डाटामध्ये. ओके, आणि ह्या टेक्निक्स बघितल्या आपण 5Sच्या, ते तुमचं जे काय वर्किंग एन्व्हायरमेंट आहे ते प्लेझंट आणि वर्केबल करण्यासाठी आपण ह्या टेक्निक्स इथे यूज करतोय. नुसता यूज न करता आपण त्या मेंटेन पण ठेवायच्या आहेत. ओके, आता हा सब्जेक्ट तुम्ही जर बघितला इंडस्ट्रियल क्वालिटी मॅनेजमेंट, तो खूप इम्पॉर्टंट आहे ॲज पर द इंडस्ट्री पर्स्पेक्टिव्ह. तुम्हाला तो खूप आता बोरिंग वाटत असेल लेक्चर्स घेताना किंवा लेक्चर्स ऐकताना, तर तो तसा तेवढा सब्जेक्ट सोपा पण नाही आणि अवघड पण नाही आहे. तुम्ही जर इंडस्ट्रीमध्ये जर काम करायला गेला तर इथूनच तुमची सुरुवात होते या सब्जेक्ट पासून इंडस्ट्रीमध्ये, आणि हे सगळं तिथं ऑलरेडी डे टू डे लाईफमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये यूज केलं जातं. त्यामुळे सब्जेक्ट हा शिकताना प्रॉपरली शिकून घ्या, त्याचा यूज करा. तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे त्याचं प्रॅक्टिस करण्यासाठी तुम्ही स्वतः घरी तो यूज करून बघा, तुम्हाला त्याचे रिझल्ट मिळायला स्टार्ट होतील. ओके, जसे असाइनमेंट सांगितले ते असाइनमेंट सरांच्याकडे कम्प्लीट करा. आणि कोणाचे आता काही क्वेश्चन असतील तर ते आपण घेऊया, नसतील तर आपण आता सेशन आपला कन्क्लूड करू शकतो. I think no one is asking any questions. So, thank you very much, sir. So I express my sincere gratitude towards Mr. Niranjan Shinde, sir. So giving a good lecture on the 7QC tools and 5S techniques. What are the importance of that 7QC tools? What are the benefits of the 5S? So you explained very well, and definitely, sir, your lecture gives more focus and more benefits to our students. So thank you so much, and we will look into forwarding our future lecture also. So we will give vote of thanks from our Swedish College of Engineering side, as well as from our student and our side. Thank you very much, sir, for giving us such wonderful lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Should we stop here? Yes, sir, we can stop. Okay, so yeah, sir, you can just